Good morning, students. How are you? I hope you are studying very well. In the last class, we discussed about the production possibility curve, and we also studied about the central problems of an economy. In the central problems, we say that all the economies of the world faces the same central problems, that is, what to produce, how to produce, and for whom to produce. The problems are the same, but the methods to solve these problems are different in different economic systems. There are mainly three economic systems: socialism, capitalism, and mixed economy. Socialism, capitalism, and mixed economy. These are the three economic systems prevails in the world. Now we are going to see how the central problems are solved in these different economic systems. First, we can discuss how the central problem is solved in socialism. Socialism is otherwise known as planned economy. In socialism, all the central problems are solved by the government. Government is supreme in socialism. The problem of what to produce is determined by the government. For whom to produce, how to produce, all these problems are solved with the help of planning mechanism. The government is supreme and these problems are solved by planning authority. Planning authority. So there exists the planning mechanism. The aim of socialist countries is to maximize the welfare of the people. There is no private property, and all the means of production, all the resources are under the control of the government. The government utilizes these resources for the people. The aim of the government is to maximize the welfare of the people. So, under socialism, the central economic problems are solved with the help of planning mechanism. Next one is capitalism. Under capitalism, the central problems are solved with the help of price mechanism. We know that capitalist countries give more importance to individual freedom. There is freedom of enterprises. Their aim is to maximize their profit, not the welfare of the people. In capitalist countries, the problem of or the central economic problems are solved with the help of price mechanism. Price mechanism. In socialism, the problems are solved with the help of planning mechanism. In socialism, government is supreme, but in capitalism, the central problems are solved with the help of price mechanism. Price mechanism is the free play of the forces of demand and supply.
Price mechanism, we can define price mechanism, the free play of the forces of demand and supply. So, in capitalism, demand and supply determines or solves the problems of what to produce, how to produce, and for whom to produce. Demand and supply. Their aim is profit motive. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സോഷ്യലിസം, രണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം. സോഷ്യലിസത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് കൂടുതൽ അധികാരം. എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഗവൺമെന്റാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ്. എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഗവൺമെന്റാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം. അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആണ്. The problem of what to produce, how to produce and for whom to produce എന്നിവ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ആണ്. പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും അത് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും. The demand curve downwards sloping, supply curve upward sloping. DBE, demand curve, SS is the supply curve. The price is fixed at that point where demand supply equals. That point is known as equilibrium point. Under capitalism, the price of a commodity is determined at that point where demand and supply are equal. This is known as price mechanism. Capitalism is otherwise known as market mechanism, market economy. Market economy എന്നും കൂടി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതാണ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി. The example for socialist country is Russia. The extreme form of socialism is known as communism. That exists in China. Extreme form of socialism is known as communism, communist countries. Then capitalist economy is otherwise known as market economy. Market mechanism or price mechanism plays an important role in capitalist countries. Market mechanism or price mechanism means the free play of demand and the forces of demand and supply. Under mixed economy, we can see both the features of capitalism and socialism. So we can say that mixed economy is a mixture of or a combination of both capitalism and socialism. The aim of capitalist country is to make maximum profit. Profit motive. Their motive is profit motive, and the motive of socialist countries is to maximize social welfare. In mixed economy, both profit motive and welfare motive exist. So we can see the features of mixed economy. The example for capitalist country is America. Then mixed economy.
Our country is a best example for mixed economy. India is a mixed economy. The important features of mixed economy is coexistence of both public sector and private sector. In socialist countries, there exists only public sector, and in capitalist country, there exists only private sector. But in mixed economy, we can see that there exists both public sector and private sector. So, there exist both motives, profit motive and welfare motive. Welfare, profit motive and welfare motive. Also, there exists both planning mechanism and price mechanism. Both planning mechanism and planning plus price mechanism. Important example is India. Both profit motive and welfare motive exist in mixed economies. There exists both planning mechanism and a price mechanism. We know that in India we give more importance to planning, 5-year plans. According to these 5-year plans, we allocate funds. We determine what to produce, how to produce, etc. So, mixed economy is a combination of both capitalism and socialism. In mixed economy, we use both planning mechanism and a price mechanism to solve the central problems of an economy. So, there exist 3 economic systems in the world: socialism, capitalism and mixed economy. Socialism is otherwise known as centrally planned economy. It gives more importance to social welfare. There exists strong government to control all the means of production and determines and to solve the central problems of the economy. And capitalistic economy is otherwise known as market economy. Socialist economy is known as centrally planned economy. Market economy is also known as capitalist economy. In capitalist economy, example for capitalist economy is America. All central problems are solved with the help of price mechanism. Adam Smith calls the price mechanism as an invisible hand. Adam Smith price mechanismത്തിനെ പറയുന്നത് an invisible hand, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കരങ്ങൾ, അദൃശ്യ കരങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ അദൃശ്യ കരങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ. ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ്സ്. 2 hands are demand and supply. Adam Smith calls invisible hand. In price mechanism, this invisible hands plays a very important role to determine or to solve the central problems of an economy. Profit motive exists in capitalist countries. Welfare motive exists in socialist countries. Both planning mechanism and price mechanism exist in capitalism. Mixed economy is a combination of both capitalism and socialism. There exists both public sector and private sector. Welfare motive and profit motive exist in mixed economies. ഏത് തരം ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആയാലും, സോഷ്യലിസം ആയാലും
ക്യാപിറ്റലിസം ആയാലും മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ആയാലും ഈ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ കൺട്രീസും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓരോ ഇക്കോണമിയിലും വേറെ രീതിയിൽ വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യലിസത്തിൽ പ്ലാനിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയിൽ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 3 ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കി ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം. This topic is very important in the examination point of view. So, you please study it well, write the notes and show me. Thank you.